There are so many cases we are seeing for the last few days. I will say this, half of the patients they are allergic. Main problem is because of infection. In this season, this figure usually increases. Late patients are already involved, both eyes, too much redness is there, irritation is there, discharge is there. Therefore, in those cases, it takes too much time. I have shown the picture to you. Child has come, just a small kid she is having. Then, if we will give treatment as early as possible, other eye will not be involved. Even the other members of the family are not involved. It is the early diagnosis, the redness of the eye, irritation of the eye, and some discharge is there. Sometimes all three are not there, but it is that in those cases we have to diagnose. Early, slight redness means, slight irritation means. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਫਲੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਫਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਆਈ ਫਲੂ ਦੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I am Dr. Manjeet Singh, eye specialist working in Gurdwara Lok Nivaran Hospital. There are so many cases we are seeing for the last few days. I will say this, half of the patients they are allergic, they are viral. Main problem is because of infection and rainy season. In this season, this figure usually increases. And we are to very particular, even touching of the patient. One eye is involved, other eye will be involved automatically because of hanky use, because of putting of the drops, and other eye will be involved. Be conscious. But if it is involved, then we ask them to put the drops. Otherwise, don't put. Some people say in family, we want to avoid it. No, there is nothing doing. Just a precaution is there that not to touch, not to shake hands. Shaking of the hands is also just will increase the number of the patients. Therefore, first point is not to touch. Even hanky, even putting of the drops by the, we ask the patient to put yourself. Otherwise, if anybody else is putting, then he has or she has to wash the hands, then put again. And early diagnosis means early treatment will be very good. Late patients are already involved, both eyes, too much redness is there, irritation is there, discharge is there. Therefore, in those cases, it takes too much time. Sometimes we have to change the medicine from one medicine to second medicine, third medicine. Now, we catch the patient, immediately call the patient, and we treat the cases, first those cases, then other cases, so that it may not, other patients are not involved. Therefore, my suggestion is that early treatment only when you know it, that you have got it. Some people, one case has come, that child, I have shown the picture to you, child has come, just a small kid she is having. Then if we will give treatment as early as possible, other eye will not be involved. Even the other members of the family are not involved. Therefore, early detection
early use of the drops, and drops are not to be used from one doctor, other doctor to doctor. Try should be that a qualified doctor should deal. Don't put one drop, next day other drop, next day other drop. Therefore, visit to the qualified doctor. Of course, we are having a very reasonable rates are there in our hospital. Charitable hospital is there. Only 20 rupees OPD slip is there. It is our judgment that this is a case of allergic. ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟੱਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੈਂਕੀਜ਼ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਫਲੂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। In this case, in such the question which you have put, it is the early diagnosis, the redness of the eye, irritation of the eye, and some discharge is there. Sometimes all three are not there, but it is that in those cases we have to diagnose. But early slight redness means, slight irritation means one has to come, ask the patient to show the doctor. Don't wait, don't delay. As soon as you will get the treatment, patient will be okay. Some doctors are not using steroids, but in what we are saying, that patient cannot wait for 3-4 days for this disease. Therefore, we are to use antibiotic plus steroids. Combinations are available. We have already told to the shopkeepers, medicine people, that you keep these medicine, more supply should not be stopped. As early as possible, it should be there. Sometimes the time comes that there is shortage of drops also there, but still not. It is easily available. We are asking the patient to take from the Jan Aushadhi because that is very cheaper. Other doctors are, it is up their personal choice. ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੱਛਣ ਹੈ ਸਾਡੇ। Your question is very right, but I cannot question the integrity or the sincerity of the doctors. Everybody has his own qualification, his own we cannot improve a whole society. I'm not asking you to improve all the doctors. उनका अपना opinion. There is no particular medicine that one has to put without showing the doctor. This steroid might be possibility that there is foreign body. One has to exclude. There is no foreign body. What we see. History of the patient. As small history is there. Just yesterday started dry watering, discharge, redness. But we have to rule out. One patient I have just seen, in case it was looking to me it is a allergic, but what I see in the slit lamp, it was a foreign body, corneal foreign body. I removed. In that case, if you use steroid, eye will be spoiled, ulcer will become, problem will increase. Therefore, showing to a doctor is very important. Might be foreign body, might be injury. One patient today, child, in the school timing, just have stuck her head on the table. I saw it. There was nothing doing. Vision was okay. Everything was. It looked like no other cause was there. It was. I put on the allergy treatment, but without showing to doctors, sometimes it can be fatal, harmful. Right, Ji? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਆਊਟ ਫਾਰਮ ਬਾਡੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਜਰੀ, both eyes.
In this case, what is most important is sometimes patient gets allergy in one eye within hours, within minutes, within days, other eye will be involved. This is a 99% chances that this is viral, but still we have to rule out any foreign body, any injury, any other problem, any previous problem, we have to rule out. That is very, very important. And ask the patient to come, she is not, he is not being relieved, visit again, so that we come to know that this was the reason or something else is there. Your telephone number should be available. Any problem, patient cannot come, you talk to us. Whether he is improved, otherwise involved. If any other patient, any relative is involved, then he has to do again purchase a new bottle. Don't put those drops in other eye, in other patient, relative. You are not to use. Same water is not to be used by any other. One bottle for one patient. Don't mix it. ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਚ ਗਈ ਆ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਪਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਲੱਸ ਹੈਂਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਦਿਸ ਬਾਰਸ ਕਰੋਗੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ we are prone to get it even we ourselves is very much prone to that right ji ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਈਟ ਜੀ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੈਟ this knowledge should be given to the whole public so that we don't get the new cases and the cases should be less. We don't want that it should spread more and we are very conscious. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰੈਡਨੈਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਫਲੂ ਹੈ ਸੋ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੈਂਕੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਂਕੀ